Namaskaram Kerala, I'm Shanu Suresh. This is Super League Kerala's brand new series called the Super Dugout, where we've committed to bringing you some exciting individuals who want to share a lot of gup about the world of sports and especially about football in Kerala. ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയ ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. He's not just the managing director of Super League Kerala, but he's also the vice chairman of Group Meeran. And importantly, he's at the center of the football revolution in Kerala, making the sport accessible for each and every one of you. Together, let's welcome Mr. Feroz Meeran right here on the Super Dugout. Hello, Feroz. Thank you so much for joining us on the Super Dugout. Okay, firstly, congratulations, Karnam. Super League Kerala successfully second season like എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. And how do you feel right now? എങ്ങനെയാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ സോക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് സീസൺ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് വി ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ദർ ആർ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻസ്, ന്യൂ തിങ്സ് ആഡഡ്. അപ്പോൾ വി ആർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദി ന്യൂ സീസൺ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ല ആസ് എ ലീഗ് ക്യൂറേറ്റർ എന്നുള്ളത് നിലയിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്? ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഗ്സിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വെൻ യു ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ്, വാട്ട് വാസ് ദ റിയാക്ഷൻസ്? ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ദേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ്. അവർ ആ കളിയിൻ്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനായാലും, ട്രിവാൻഡ്രം ആയാലും കൊച്ചി ആയാലും, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മഞ്ചേരി ടു കാലിക്കറ്റ്, പീപ്പിൾ ഷോഡ് അപ്പ്. ദേ എൻജോയ്ഡ് ദ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ദേ സപ്പോർട്ടഡ് ദ ടീംസ്. അതിൽ കൂടുതൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു അത്. ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തു. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഇത് കേരളത്തിൽ വിത്ത് ഈ ഫുട്ബോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഗ് പലരുടെയും, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അക്രോസ് ദ സൊസൈറ്റി ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്, ഹൂ ഗേവ് ഗൈഡൻസ്, ഹൂ വേ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഹൂ സഹായിച്ചതും എല്ലാം ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കേരളാസ് ഓൺ ലീഗ് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, വി വർ റിയലി ഹാപ്പി ഫസ്റ്റ് സീസൺ. അടുത്തത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് ദ കേരള പ്ലേയേഴ്സ്. ഈ ലീഗിൽ കളിച്ചവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം 90 പ്ലേയേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് അണ്ടർ 23 പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ്. സോ ഗുഡ് അല്ലേ, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഇപ്പോൾ ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ട് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതായത് പണ്ടേ സ്പോർട്സിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, വി ഹാഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഓളിയോ. അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൗ വാസ് ദ ഹോൾ തിങ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്പോർട്സിലേക്ക് അടക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം? ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ വി ആർ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും പുറത്തായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ എപ്പോഴും പുറത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു തിരിച്ചു വരിക. അപ്പം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ കാലത്തും എല്ലാം അതൊരു ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, becoming part of one team or the other, and camaraderie ഒക്കെ it was happy times. സോ ലൈക്ക് സ്കൂളിലും ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് വിത്ത് യുവർ ബ്രദേഴ്സ്, ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഹൗ വാസ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്? ലൈക്ക് വീട്ടിലും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു? ദേ യൂസ്ഡ് ടു പുഷ് യു, ഇനിയും കളിക്കണം എന്ന് പുഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു? യു ഹാഡ് ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്? I think ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും ഓഫ് കോഴ്സ് whenever he used to come back from college etc. we used to play cricket. ഞാൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ. ഇൻ സ്കൂൾസ് ഞാൻ മോഡറേറ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് ഇൻ ബാസ്കറ്റ് ബോളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി യൂസ് ടു
I had chances to play multiple games school time. So I used to be part of sports in ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. റൈറ്റ്. സോ സ്കൂളിംഗ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്പോർട്സിന്റെ ഉള്ള ഒരു അടുപ്പം, ആൻഡ് ദെൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുക, ഒരു ഓൺട്രപ്രന്യൂർ ജേർണി എടുക്കുക. ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ആൻഡ് ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു യുനോ ഒരു സീനിയർ പൊസിഷൻ? ചെറുപ്പം മുതലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്തിരുന്നോ വീട്ടിൽ, അതോ യു വർ ഗിവൻ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് യു ഹാഡ് ടു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്? എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല, ഐ തിങ്ക് ടു സം ലെവൽ ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ മീൻ യു പിക്ക് അപ്പ് തിങ്സ് ടു സം ലെവൽ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നത്തിങ് റിയാലിറ്റീനെ നത്തിങ് പ്രിപ്പയർസ് യു ഫോർ റിയാലിറ്റി. ഐ തിങ്ക് ദെൻ ദർ ഇസ് വെൻ യു എൻ്റർ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ യു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു ലോങ് ജേർണിയാണ് അത്. യു വിൽ ഹാവ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, യു വിൽ ഹാവ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ട്രാക്ഷൻ. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദെൻ ദർ വിൽ ബി ടൈംസ് ദെൻ വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ബാഗേജ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബട്ട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ റൈറ്റ്. പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ലെസൺസ് ദാറ്റ് യു ലേൺഡ്, വാട്ട് വർ ദോസ്? ഏത് ലെസൺസ് ആണ് അന്ന് പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും ദാറ്റ് യു ഹോൾഡിംഗ് വെരി ഡിയർ ടു യു? I think we are treating people well, people, creating a reasonably good working environment where people are comfortable. The treating people in a fair way, making sure that they are at least it's as much as you can make it a comfortable place to work with. I mean, everybody is ellavarum they are working to earn a living also, and so you got to make sure that it's a comfortable place that they're working in. Okay. അതായിരുന്നു ഒരു, I think that's always what we aim for. ഓക്കെ. സോ അതിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് FMCGയിൽ നിന്ന് ടു ആക്ച്വലി ടേക്ക് സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ്, റൈറ്റ്, ടു ആക്ച്വലി ബി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുക, ഒരുപാട് വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നോ? Transition was a big transition because in other businesses എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിലാണ്, എല്ലാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്. തിങ്സ് ആർ വെരി റീസണബിളി പ്രഡിക്റ്റബിൾ. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റീസണബിളി പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹോൾ പുതിയൊരു ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there will be lot of chaos, there will be lot of unpredictableness. Every single day there will be പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിന് പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. ഇതൊരു chaotic situation ആണ്. അത് I think people who are in similar industries അവർ recognize ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. But this is a full-on chaotic to some level because it's you're always on the go. You're all working on one single events. It's a whole different. There are you have to manage a lot of people in the ecosystem. അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണോ കമ്പയർ ടു വാട്ട് യു ഡു? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആണ്. വൺസ് യു അക്സെപ്റ്റ് ദ കെയോസ് then it is you accept the chaos and then everything is fine. Controllable chaos. Okay, that's interesting, right? So of course idoru passion project ആണോ അതൊരു business driven ആയിട്ടുള്ള ഒരു investment based അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു decision ആണോ? Which is the ഇതൊരു business wise it's a കുറച്ച് illogical സംഭവമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മീൻസ് ദാറ്റ് it's not for profit, neither it is CSR or charity or anything like that. ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് it should self-sustain ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സൊസൈറ്റിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? മാത്യു, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ, ഹൗ ഡിഡ് യു പുട്ട് ദിസ് ടുഗദർ? ഇത് ദിസ് ഹാസ് ഒരു വൺ ഫോം ഓർ ദി അതർ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ കോൺഷ്യസ്, ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കോൺഷ്യസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഓൾവേസ് ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ സംഭവമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് കോൺസെപ്റ്റ് തിയററ്റിക്കലി ഇറ്റ് സൗണ്ടഡ്
ഫൈൻ. പക്ഷേ റിയലി ആർ പീപ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് സ്റ്റേഡിയംസ് ഇൻ റൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അവിടെ പല സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഗെയിംസ് കുറേ നാളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് വന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ but then I think we took one step after the other. There was a lot of up and downs. കുറേ ഇത് നടക്കാതിരിക്കാൻ ഒത്തിരി ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. വി തോട്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് യു ഫോർമുലാസ്, യു ഇൻവെസ്റ്റ് X and you invest Y and this is what it is. But this is a little different. This is sport, so that requires ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ROI ഇസ് നോട്ട് വെരി. അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ROI ആണ്. ഞാൻ X ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര വർഷത്തിലാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകുക? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ? ഇതിലൊരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇത് മോർ ദാൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ, വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു, അവർ ഗോൾ ഇസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ലോസ്. അപ്പോൾ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ ലോസ് ഇസ് ടു വൈഡ്, ഒത്തിരി വലിയ ലോസാണ് ആനുവലി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദെൻ I don't want to be part of it. That is, first year exciting ആയിരിക്കാം, second year it will be fine, etc. But ongoing it will lose its charm. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഡെഫിസിറ്റായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും എയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഓൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സ് വിൽ കം, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി എക്കോണമീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാ രീതിയിലും ഇതൊരു 360 ഡിഗ്രി കാര്യമാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് യു സെഡ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് വാസ് ആൾക്കാർ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നാഷണൽ ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ തന്നെ വി ഓൾസോ ഹാവ് ദി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, വി ഓൾസോ ഹാവ് ISL. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഗ്യാപ്പിലാണ്, വാട്ട് ഗ്യാപ്പ് യു ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് ഓഫ് ഫില്ലിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ യു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലീഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത്? So ISL is doing well in Kerala and Blasters are doing well. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ യു ഹാവ് എ നാഷണൽ ലീഗ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് അതർ ലീഗ്സ്, ഇപ്പോൾ I ലീഗ് ഉണ്ട്, ദെൻ യു ഹാവ് ദിസ് വിൽ ആക്ച്വലി ഫീഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ടു ദ ഹയർ ലീഗ്സ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ? Yeah. So what happens is that the more the people, players-ന് കൂടുതൽ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ, that is specific competition situations വരുമ്പോൾ, then they get challenged. ഒരു പ്ലെയറിന് at every age, starting from 8 to 9 to 23, you need good competitions and games at every level. So if you don't have regional competitions, if you don't have state level inter-districts, you don't have at every stage they should have good competition. They should be able to handle pressure situation. That is when they are molded, and because when you go into a national league, you get one shot. So how do you mold ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് at every stage. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ദിസ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ലീഗ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് പോകാൻ, സോ ഓൺ ടോപ്പ് ദർ ഇസ് ISL ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി ബ്രിങ് ഇൻ ദ ഫുട്ബോൾ സിസ്റ്റം എക്കോസിസ്റ്റം അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ നാഷണൽ എക്സ്പോഷർ അല്ലാതെ തന്നെ ഈവൻ റീജിയണൽ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ യു ആർ സേയിങ് ആക്ച്വലി പ്ലെയേഴ്സ് അവർക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലീഗിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ത്രൂ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതാണോ അതോ? I think it's their natural challenge. So in other countries they play in colleges. College leagues ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. And when they are very good at college league, then they go to the professional league. So in any sports ecosystem you need layers of competitions. അപ്പം we are filling that, ആ ഒരു ലെയർ ആണ് we are filling. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി more players will come and more and it will take time. അത് see, the more competitions, the more the player is utilized. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്
റൈറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാലഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്കിനി സംസാരിക്കാനുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന് കളിച്ചാൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടം വരെ എനിക്ക് കളിച്ചെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യങ് യൂത്ത് ഓർ ദ ബോയ്സ് ഓർ ദ മെൻ, ഈവൻ ടു ഗെറ്റ് ദ ഫാമിലീസ് ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരെ കൊണ്ടുവരിക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ തിങ്. അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ഞങ്ങൾ നോർത്തിലൊക്കെ നോർത്തിൽ ആൻഡ് പലയിടങ്ങളിലും വി സി പീപ്പിൾ ഹു കം ഇൻ ആസ് ഫാമിലി. അത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ 2025. അപ്പോൾ പലർക്കും ദേ വോണ്ട് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പം ദർ ആർ പാസീവ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു മൂവിക്ക് പോകും, ദെൻ വി ഗോ ടു പക്ഷെ മൂവിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ മോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സിമ്പിൾ വാക്ക് ഇൻ ദ പാർക്ക്, നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു പാർക്കിൽ പോയി ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു that is what we saw, that എവിടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ പീപ്പിൾ വെയർ കമ്മിങ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫാമിലി. അപ്പോൾ അതൊരു അവരുടെ ഒരു ഐ തിങ്ക് it will and we saw large number of women last time, and I think with families, I think that's what we want to encourage. We want to make a place little more comfortable, that more family, more women can come. We are thinking of separate spaces for families Yes. alone. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്പേസസ് അലോട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഓഫ് കോഴ്സ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ്. Congratulations, you all are actually having a stadium in every for all 6 games at their own home grounds, which is great. So tell us about that. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം 4 സ്റ്റേഡിയംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് കണ്ണൂർ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ ഹോം ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തവണ വി ആർ ഹാപ്പി ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് സൂപ്പർ ലീഗ് വിൽ പ്ലേ ഇൻ ഓൾ 6 ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് കണ്ണൂർ. അപ്പോൾ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി. ഐ തിങ്ക് സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ വാട്ട് വർക്ക്സ് ഫോർ സൂപ്പർ ലീഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ കം ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഗെയിം. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി, അവർക്ക് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ നൗ എവറിബഡി ഹാസ് എ ഹോം ഗ്രൗണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി. അപ്പം കുട്ടികളെ സ്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ്? ലൈക്ക് what do you usually look for? I think on the technical side, I will not be the highest of authority. Highest of authority, but what we are trying to do is that we have a fixed number of players under 23 who needs to participate, and that is compulsory. From Kerala under 23, these many number of players need to be there in the squad. And so we are making sure that each team at any point of time, they select these youngsters and they are taking them. Another thing which another thing that's happened in the last ഒരു വർഷത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, lot of academies are coming in. കുറേ academies, they are upgrading themselves, they are bringing up with hostel facilities, they are taking on new grounds. അപ്പോൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം കുറച്ച് ഒന്ന് അലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റായിട്ടും വളരെയധികം ഡെഫിനറ്റായിട്ടും. ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സർക്കുലർ തിങ്. ആൻഡ് കൂടുതൽ അക്കാഡമീസ് വരും, കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സ് വരും, ആൻഡ് കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഗെറ്റ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്ലേ. ഇഫ് they don't get opportunities to play, then it is അപ്പോൾ ഒരു സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഐ തിങ്ക് there are multiple opportunities now. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ വിത്ത് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈക്ക് what do you really think has changed overall in the last 10 years in the football scene in Kerala, if you are aware of? I think Kerala always had a passion for football, very strong, and I think we had heroic players. Every decade we have had them. We had a history of football being a part of local life. അപ്പോൾ I think last 10 years ISL has come about, and they have activated the Indian ecosystem. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു continuation ആണ് I think where we are.
Yeah. Right. So where do you really think like ഇനിയിപ്പോ പ്ലേയേഴ്സും ഇത് മാത്രമല്ലാതെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ലൈക്ക് SLK? വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഡു? ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് ബിക്കംസ് എ ഹാബിറ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ സ്റ്റേഡിയം ആസ് എ ഫാമിലി ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ദർ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ it's a regular thing. That is supporting your local football team becomes a part of our daily life. അപ്പം that is one thing. കൂടുതൽ നമ്മൾ each stadiums become a center of sports activities. That is അവിടെ കൂടുതൽ കോച്ചിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൂടുതൽ അക്കാഡമീസും കൂടുതൽ കോച്ചിങ്ങും കൂടുതൽ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചസും ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ സ്കിൽ ലെവൽസും എല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ആവാന്നുള്ളൊരു ഇതൊരു സ്നോ ബോളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ഒരു ഇതിന്റെ ട്രാക്ഷൻ തന്നെ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫൺ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ റാപ്പിഡ് ഫയർ. സോ ആർ യു റെഡി? Okay. Fair pocket No, I'm just kidding. Okay, all right. So just few questions, this or that. Okay. Messi or Ronaldo? Yeah, maybe Messi. Yeah. Maybe Messi. I like how that sounds. Yeah. Okay. Your favorite crowd's energy for SLK so far? You're talking about a stadium? Stadium vibe. I think Trivandrum was amazing. Calicut was amazing, and I cannot leave out the other two, but all of them are great. I think. Be very careful. വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പറയാൻ. Okay. ഒരു രാത്രിയില് മാച്ച് കളിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് മാച്ച് കളിക്കുന്നതാണോ? Which is your favorite derby? To watch, I think having a game in the evening, it just brings out that magic, with the floodlights and the whole experience. It's a magical. I think always night. Yeah. Okay. Yeah. One Kerala dish you'd serve to a foreign player. We are asking this to all our guests, okay? I mean, Karimin Policha. Oh, everyone, very fishy business. We had another guest who also said mean curry and all that. Right. Okay, so Karimin Policha. Yeah. Right, interesting. Who is the coolest football personality you've met so far? They're all. I mean, the players I've met, they're like amazing. I mean, they're wonderful. I mean, they're very grounded, and they have they're all stars, and it was really great. And the best politician award goes to no, come on. No, I mean, the people I met, I mean, I had not met previously, but the people I've been interacting with, so there's no one wonderful. Favorite. There's no one favorite. Fine, okay, so either Greenfield Stadium or Nehru Stadium vibes? I think Nehru Stadium. Nehru Stadium, okay. Favorite international league edan? I think La Liga is what comes to mind here. So VAR, is it a blessing or a curse? I think I think it will help. I think it will help avoid maybe very critical mistakes. So we as organizers, we are partial as organizers. So when things go wrong, we are in real trouble. Yeah. So അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എറർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are helps. Okay. But that, I mean, people have played football for the last 100 years without any of this. But yeah. But when it's there, we might as well. We might as well. Yeah. Okay. Yeah. If not football, which sport would you invest in? Basketball, maybe. I should have known that answer. Yeah. Okay. Right. So now you have to tell me whether it's a red card or a green card for this. Okay. Yeah. More foreign players than locals. Red card or green card? More foreign than local, red card. Okay. I mean, we need to have foreign players. I think they need to play together to experience the international talents, etc. But not more than. Okay. Not more than Kerala plays. Fair. Kerala as the football capital of India. Yes, we are the green card. We are claiming okay. it. Yeah. League expansion beyond 6 teams. Very much, definitely. Green card? Yeah, green. Okay. Mandatory grassroots program for every club. Very much, yeah. Okay. Night matches only under floodlights.
Yes, yes, yes. Okay. You're saying green card to everything. Okay. Yeah. For any young Malayalis who are dreaming of നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ കരിയർ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും? Again, that's not my No, I mean, push yourself expertise. out, or get more involved in local games, get more involved in something like that. That you, as a sports person deep within, what would you do? I think you got to believe in yourself, and you got to take your own chances. And the ecosystem is building up, and there are more. മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was very difficult to find somebody playing for a national league, speaking to them, interacting with them. അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് you can speak to people who have gone before you, who are expanding breaking the glass ceiling. So I think it's a much bigger opportunity ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അതെ, പണ്ട് കുറെ പേര് മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നു. മിസ്റ്റേക്സ് മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് ദ ബൗണ്ടറീസ് ദേ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ. ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ഗോൺ എഹെഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ദോസ് ജംപ്സ്. സോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ക്യാൻ ഗോ ഫർദർ. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ where do you see SLK? നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു IPL പോലെ ആകുമോ? Yeah, that's the wish. That's the But wish. what's your vision for the next 10 years? That's the vision. I think it becomes a part of our culture. It's become part of Kerala society. More players come in. They go to the national leagues and also to the national team. And that's the dream. Yeah. Okay, all right. Thank you so much, Feroz. This has been amazing. പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് do you have any എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനോ, ഓഫ് കോഴ്സ് അമ്മമാരെ കൊണ്ടുവരിക, സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരിക, ആൻഡ് അത് കൂടാതെ തന്നെ if you have any larger message to share with everyone, please. ഇല്ല, എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് യുവർ ലോക്കൽ ടീം ആൻഡ് ഗോ ഔട്ട് ദെയർ ടു ദ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരിക ആൻഡ് കളി കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ബ്രിങ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലീനെ കൊണ്ടുവരിക, കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവരിക, ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഗെയിം. ആൻഡ് അതല്ലാത്ത സമയത്ത് പുറത്തു പോയി കളിക്കുക. അതെ, ഡിവൈസസ് മാറ്റി വെക്കുക. Find time to play anything, whatever you like. Football ആവണമെന്നില്ല, go out and play something. Get some sun. Yeah, get some sun. All right. Thank you so much, Feroz. This has been amazing. And all of you who's watching, please look forward to all the episodes that come out, because this is just the precursor. Abhi to party shuru hone wali hai. So the real story will start on the 2nd of October. All right. Thank you, everyone. Thank you.